попробуешь на них ответить. Окей. Итак, so, are you a fuzzy eater? Ага. А хто такий фюзітер? Fuzzy это как суетливый, может быть, или привередливый, или капризный, то есть, да, капризный, привередливый. Ну, я не знаю, может быть, слышал такое выражение, как привередливый едок. Я думаю, оно довольно редко встречается. Ну вот, тот, Мгм. кто... Ну, то есть тот, кто хочет все время что-то повкуснее, что-то покруче. So, can you say that you are a fuzzy eater? No. Okay, fine. Is there anything you can't or won't eat? М, Типа, що я не хочу, я не можу їсти. No. Да. Мгм. Хороший вопрос. Окей. М, Це як правильно сказати? I want to eat. Чи як? I won't eat. Окей, I want it. Е, м, some vegetables. Okay, то Like, есть... е, зараз, я сейчас вспомню. Like cucumber or tomatoes. Мгм. То есть не будешь есть такие овощи, как огурец или помидор. Ага. So you won't eat them because you just don't want, or because you can't. Because I don't want. Okay, so you don't like them. Yeah. Okay, understand. And is there anything you can't eat? No. Okay. Oh yeah, I remember that you don't like cabbage. That too. Yeah. Yeah. Yeah, okay. What could you eat all the time if it was possible? Mm-hmm. Okay. Maybe potato. Okay, not bad. Okay, good. Would you miss traditional Ukrainian cuisine if, for example, you lived abroad? Yep. Yeah, and why? Because I like borscht, and without it, I can't live. Okay, I understand. But as I know, in many other countries, borscht is also sold, and you can learn how to cook it, and so you can cook it even abroad and eat with pleasure. Окей. Поки що ще не навчився. Okay, so let your mother teach you. Good. And what would you miss the most? Mm-hmm. What would you miss the most?
І як мені на це відповідати? Ну, то есть имеется в виду, по какому блюду ты будешь больше всего скучать. Ну окей, якщо це я вже це сказав. А, ну, может, еще почему-то. Ну, почему? Ну, не знаю. Ну, хорошо. Ну, більш немає по чому скучати. Okay, I understand. Which is your favorite world cuisine? Hmm. Maybe Ukrainian cuisine? Okay. Ну, And my yeah, favorite dish is борщ. okay, it's understandable. Okay, what is it made of? Вот, хороший вопрос. Я не знаю. Как это? Ты же его ешь, ты же его так обожаешь. И ты не знаешь, из чего его делают? Поверхностно знаю, но там maybe water. Yeah, water, vegetables. Vegetables, okay, and... Я до конца в це не вдавався. Ну, Надо еще буде beetroot. спросити. Yeah, beetroot. Yeah. Okay. So you can't cook it by yourself, but remember that you have a YouTube channel where you make some cooking videos, where you cook some dishes by yourself. Yeah. So why don't you learn how to cook borscht by yourself? By the time I will learn how to cook it. Okay, I believe you. Good. Okay, are you or... Ну, это мы уже... Хотя, ну, не совсем. Okay. Okay, are you or your friends interested in cooking, culinary blogs, and food trends? Yeah. We already know that you are really interested in cooking, and I like it. yeah, a little bit in culinary blogs, so like you make it by yourself. And what about food trends? Trends. I have my own food trend. Okay, very good. And what about your friends? Do you have any friends interested in it? One friend, but I don't know is that he interested in it or not. Okay. He just can do it. Okay. Not bad. Так, хорошо. Так, смотри. Что у нас тут теперь есть такое интересное? Во втором задании нам нужно послушать то, что там говорит человек 57-й. 57. Yeah? CD1 track 26. What is your favorite world cuisine? Not an easy question, but I think I'd go for African. It's become more and more popular. Where I live, there are twice as many African restaurants as in the past, so the choice is really great. This type of cooking is also quite new to me, so that's part of the attraction. What is African cuisine based on? It depends on where in Africa you go. I love North African food best because most of the dishes are a mixture of different local cuisines such as Egyptian, Turkish or Mediterranean. This cuisine uses a large amount of meat and vegetables. Nearly all the dishes have lots of spices in them, which is why I'm so fascinated with this type of cooking. I really recommend it. CD. Надо переслухати. Okay. 1 track 26.
What is your favorite world cuisine? Not an easy question, but I think I'd go for African. It's become more and more popular. Where I live, there are twice as many African restaurants as in the past, so the choice is really great. This type of cooking is also quite new to me, so that's part of the attraction. What is African cuisine based on? It depends on where in Africa you go. I love North African food best because most of the dishes are a mixture of different local cuisines such as Egyptian, Turkish or Mediterranean. This cuisine uses a large amount of meat and vegetables. Nearly all the dishes have lots of spices in them, which is why I'm so fascinated with this type of cooking. I really recommend it. Угу. Ну, приблизно я поняв. Ага. Це. Окей. Що тут треба замінити? Ці підкреслення? Да. Так. The number of African restaurants. Де там було. There are twice as many. Да. Да, twice as many African restaurants as in the past. Yeah. Ну, запомню я тільки це twice as many. Ну, на самом деле я тоже. Да. В третьем я точно помню, что там, что она говорит, что там практически все это из овощей и мяса. Ну, там использують велике кількість м'яса. Да. Вот. Uses a large amount of meat. Yeah, a large amount of meat. Okay. You Так, remembered it? друге, це там. Дивись. А це я не помню. Де? Ну, от Вроді в щось таке. В четвертому? Ну, я помню, что в четвертом там Nearly говорю. all the dishes. Це теж. В четвертом я помню, она говорила, что, по-моему, что-то вроде Dash, что она so fascinated. Это я запомнил. Да. So fascinated. Да. Ну. Та ні, ну в четвертому теж не про то вже йдеться. Тут же ж це про їду, яка гостра вся. Ну да, и вот про это же она и сказала, что это прям fascinating для нее. Ну да, ну тут сказано не про те, що вона очарована, а те, що там вся ця. Всі блюда, коротше, такі спайсі. Ну да, есть такое. Ну да, вот она говорит, что which is why I'm so fascinated in this type of cooking. Да. Так что все-таки она именно про это говорила. Окей. Ну, окей. Так, хорошо. Ну, хотя да, вот. Да, almost everything you eat. Точно. Да. Ну, almost everything you eat, там другими да, словами ну це да. сказано. Да, nearly all the dishes. Nearly all the dishes. Она Да. говорит, да. Вот что она говорит. Верно, все. Так, с этим понятно. Ну и насчет one of the reasons. Там тоже, я думаю, можно очень легко вспомнить.
Окей, насчет why, one of the reasons. Тут можно еще немножко поискать, переслушать пару раз. CD1 I love North African food best because most of the dishes are... It's an easy question, but I think I'd go for African. It's become more and more popular. Where I live, there are twice as many African restaurants as in the past, so the choice is really great. This type of cooking is also quite new to me, so that's part of the attraction. Ну, можно сюда that's part of the attraction. Я тоже просто сейчас, я говорю, слушал, what did you say? That's part of the attraction. Вот. Вот, это как раз оно, да. It's part of the attraction. Окей, мы это нашли, здорово. Так, и теперь тогда перейдем к C. Так, хорошо. Так, теперь нам нужно еще послушать в третьем тоже и объяснить, почему у нас там A и B у нас неправильные, ну и понять, какой у нас там действительно должен быть ответ. Окей. CD1 track 27. In recent years, a great number of culinary TV programs and blogs have appeared to inspire millions of men and women to take up cooking. Many celebrity chefs have begun to share their ideas with ordinary people. And now it seems that you aren't cool if you don't follow trends in food. Maybe that's why over 80% of teenagers claim they love being in the kitchen. This is quite surprising if you compare this generation with the previous one. Everyone is just happy to hear that modern youngsters have taken to cooking. Bon appétit! CD Угу. Так, what has recently changed in culinary trends? Yeah. Угу. Что могло поменяться? Ну, вроде бы nowadays most young people enjoy cooking. Yeah. Good. Так, ну и теперь давай. Вот, четвертое. Последнее такое на listening. И потом уже дальше уже будет попроще. Окей. CD1 track 28. 1. So, Diane, tell us once again what candidates you're trying to find. Okay, not just anyone with a passion for cooking, but someone both creative and well-educated. A perfect candidate should skillfully prepare meals which look attractive and taste delicious. This person should also have a wide knowledge of food science and diet. So, a chef, in other words. Not exactly. I'd say a combination of a chef and a food stylist. Oh, I see. And the candidates should contact the Food Paradise restaurant, right? That's right. Thank you, Diane. 2. Last year, when I was visiting the USA, my friend took me to the World of Coca-Cola in Atlanta. It's a huge museum dedicated to this fizzy drink. I was really impressed with all the exhibitions, especially the one showing every single type of Coke bottle ever produced over the years. There were 4D presentations on the most important events in the history of this drink. I could taste almost all the Coca-Cola flavors ever made and have a photo taken with the most famous polar bear in the world. It was just awesome. 3. What do you think of that new Italian restaurant? I found the atmosphere just perfect. The decor was very tasteful too. I agree, but I wasn't sure about the choice of dishes. Some of the most popular Italian dishes were not on the menu. However, I must say that most of the food I tasted was truly terrific. The chef is Italian, so he knows his cuisine well, don't you think? Absolutely. In my review, I'm going to recommend the place as very cozy with original Italian specialities. I won't be too critical either.
4. I've always loved cooking and eating unusual dishes. I never miss a chance to watch cookery programs which show how to prepare them. So it isn't surprising that when in one of the shows I heard about a new cookery course organised in my local youth centre, I got excited. The course is on food pairing. You know, the science of combining different ingredients to create original tastes. The only trouble is that the course costs twice as much as any other course I've attended before. 5. Joe, what's your idea of comfort food? You mean food that reminds me of homemade meals? Why are you asking anyway? I'm asking because yesterday when I went out with my friends, almost no one ordered a British dish. I was a bit surprised, to be honest. When I asked my friends for the reasons, they said they didn't like our traditional food. I must say I like English cuisine. I just love cottage pie or Yorkshire pudding. I guess most of your friends were fed ready-made pizzas or curry dishes, and they treat those as their comfort food. Yes, maybe. 6. My brother has always been into cooking, so over the years he's learned how to cook a great number of dishes for someone his age. His most impressive one is the sweet and sour Chinese chicken dish, and his second best is Greek moussaka. He really feels confident about cooking almost anything except maybe a real Indian curry. The reason is he can't find all the ingredients to make real curry. CD1 track 28. Мгм. Окей, ну и теперь, собственно, давай же. Если ты отвечал в процессе на все эти вопросы, то это еще проще нам с тобой сейчас будет. Мгм. Okay. The job advert is for people who specialize in making the food. Specialize. Specialize. Мгм. Ну, типа both look and taste good. Мгм. Yeah. Так. What was the speaker impressed with in the museum? Вроде бы C. Yeah. The display of all Coke bottle ever made. Да. Так. Третье. Who are the speakers? Це C. Restaurant critics. Absolutely. Так. What is true of the cookery course the speaker is excited about? Ну, Тут немножко интернет. Тут так. what's, Ну, what's about number 4? I think B. Yeah. It is more expensive than the other courses. Так. Пятое. Joy's friend is surprised because це там я вагався, но я думаю B. Yeah. Very few people choose a traditional British dish. Да. Yeah. Так, what can the girl's brother cook best? A Chinese dish. Yeah. Right. Він не може карі як то зготовить, що те. Yeah. Так, хорошо. Так, ну а теперь, собственно, давай сделаем пятое. Ну, смотри, во-первых, давай научимся различать такие слова, как dish и meal, cuisine и kitchen, recipe и receipt, terrific, terrific and terrible, tasty and tasteful и chef and chief. Мгм. So, what are the differences between these words? Ну, по-разному написані вони. Не просто.
Ну, между dish і meal я границі де-то поставити як-то конкретно не можу. Ну, смотри. В чем тут разница? Это в том, что dish. Dish это мы можем сказать про блюдо, именно вот про блюдо какое-то. А meal это больше просто про еду. Про еду, которая у нас в тарелке. Мгм. Окей, дальше. Cuisine и kitchen. Я думаю, тут уже разница Ну, ясна. тут різниця є. Так. Да. Да, в русском, украинском и то, и другое переводится одинаково как кухня, но при этом, Разна ну, кухня. да, да, то есть kitchen это именно та кухня, на которой ты там готовишь, ешь, а cuisine это именно вот такое как абстрактное понятие. Так. Recipe і recept. Receipt, yeah. Recipe. Окей. В чем у нас между ними разница? Ну, не дуже розумію, в чому тут різниця. Ну, смотри. Recipe это именно как рецепт какого-то блюда, может быть. М. Верно. А что же касается слова receipt, то receipt это больше как вообще, это как расписка, может быть, или как квитанция. То есть это вообще немножко не в тему. Это вообще не по теме еды. Мгм. Да. Окей, дальше. Terrific и terrible. Terrific, це вроді би противоположне від terrible. Чи не дуже? Ну да, terrific это может быть как потрясающий или как отличный. А terrible це ужасний. Мгм. Я. Так, хорошо. Дальше. Tasty и tasteful. Тут теж я не дуже розумію різницю. Ну окей. Tasty это мы, думаю, уже понимаем, что как вкусно, а tasteful это как сделанный со вкусом. Ага. Так, ну и самое интересное, chef и chief. Ну, chief це шеф, а chef це ну, щось друге. Смотри, не совсем. Chef это у нас это как повар или шеф-повар. То есть chef это вот просто вот как повар, грубо говоря, а chief это вообще человек, который не имеет никакого отношения к еде или к готовке. Chief это как, ну, грубо говоря, как главный. То есть может быть как значение как директор какого-то там, какого-нибудь заведения или еще чего-нибудь такого. Ну, то есть человек на Ну, руководящей должности. Вот это chief. не той шеф. Да. Это немного другое. Окей. Мгм. Что ж, теперь давай выберем, прочитаем эти предложения и выберем, что у нас тут. Так, Tony works as a chef in a fashionable restaurant. His dishes are famous all over the town. Yeah. Mm. The food in this restaurant was just terrible. The meat smelled and the vegetables were overcooked. Yeah. Так. Mama cooks really tasty meals. Так. We're going to a Spanish restaurant for our
evening meal. Yeah. Okay, I really love Italian cuisine. I really love. Yeah, cuisine. Yeah. I'm looking for an easy recipe for a homemade pizza. Yeah. Very good. Так, хорошо. Так, ну и давай теперь тоже в шестом соединим эти слова. Окей, так. Паста. Мгм. Паста це dish. Yeah. Блюдо. Yeah. Okay, cookery. Cookery. И programming. Programming. Program. Program. Окей, хорошо. Что у нас celebrity? Celebrity. Chef. Okay. Homemade. Homemade meals. И comfort. Comfort food. Okay. Так. Окей. Смотри, что значит седьмое. Седьмое это я могу задать тебе как домашнее задание. Так, седьмое это у нас, то есть тут тебе нужно будет написать рекламу еды. Рекламу еды для телевизора. Как-то, в общем, вот так. В общем, попробуй. Я думаю, получится что-то годное. Зная тебя и то, как ты это делаешь, я более чем уверен, что у тебя получится маленький шедевр. Так, хорошо. Так. То же самое. Следующее это у нас опять listening. Тут тоже нам нужно будет с тобой сейчас послушать тут кое-что. И решить, почему задания A и C неправильные. Only minority и about 25%. И что же у нас на самом деле? Окей. Это у нас 60-й. Ага. CD1 track 29. A recent survey proved that teenagers were pretty eager to learn how to cook. When asked about their willingness to attend cookery classes at school, only a fraction were of the opinion that such classes would not interest them. Approximately a quarter said they were quite keen to go to such lessons, while the majority greeted the idea with great enthusiasm. Окей, и что у нас тут? Щось, ну я не розумію, до чого тут 25 за цент. Ну, до 25%. Ні, ну я розумію, що там проценти, ну за цент. Чого воно не разом написано? Ну, насколько я знаю, может быть и так, и так. Percent раздельно это больше как про британский английский, а percent слитно это больше про американский английский, если я все верно помню. Окей. Ну и в B мы тогда что поставим, напишем?
Наверное, most of the students. Yeah. Щось таке. Да, most of the students. Yeah. Так, третье. Ага, вот третье это как раз уже такое вот, что может попасться нам на СНО. Окей. Давай теперь его тоже попробуем. CD1 track 30. 1. Imagine yourself on a hot summer's day, sitting at a table in your local bistro, sipping a delicious fruity cocktail and thinking what you should order when the waiter comes back. Your mind is torn between a light but filling snack and an aromatic pasta dish full of fresh tomatoes and herbs. You open the menu again just to make your final choice, when out of the corner of your eye you catch the waiter presenting the couple sitting at the table next to yours a creation which looks out of this world, and whose amazingly sweet but spicy aroma fills your nostrils within seconds. What could it be, you keep asking yourself? The couple are over the moon about how tender the Welsh lamb is, and how unusual the mint sauce is. As you aren't a vegetarian, you decide you want the same. You call the waiter and point to the other table. The waiter says, "Sorry, mate, you were too late. All gone, my dear John. Don't hesitate next time. Not to know what's best is a crime." You leave the place with a sad face. Buy Welsh wherever you are. 2. Ladies and gentlemen, in response to your questions, I'd like to address the issue of the slow food movement. The idea of slow food is indeed praiseworthy for a number of reasons. All kinds of experts give the following arguments, which I partly agree with. First of all, it is said to promote responsible and organic farming. Secondly, it should encourage people to turn away from fast food, thus making them eat healthy and nutritious meals. Finally, as I'm told all the time, it prompts people to slow down and find time for a relaxing meal. That's all very well, but I have my reservations. I believe that the slow food lifestyle will only be possible among rich societies, which can afford to grow and buy organic products. Secondly, for this movement to succeed globally, we'd have to change our working hours and have longer lunch breaks, which, as you know, sounds unrealistic. I can see its positive influences, but in a nutshell, the slow food movement leaves me rather doubtful as to its global appeal. Thank you. Are there any more questions? 3. I'm sure you've heard of La Tomatina, a hugely popular festival in the Spanish town of Buñol. You know, the one during which people madly throw tomatoes at each other. A lot of my friends who have taken part in it say it's the most exciting festival in Spain. Would you say the same? Well, I realize it's a long-standing tradition and most people see no harm in it, but frankly speaking, I can't see the point. The participants, approximately 20,000 of them, ruin tons of tomatoes, the number of which is always confirmed in the press. I think the vegetables could be used for some more sensible purposes like cooking meals for the poor or homeless. Do people really support it? I guess only a fraction of society ever protests, while the best part of the community is fully in Окей. favor of all the Тут такое festivities. довольно длинное аудио было. Так. Итак, What is the adverb for? Мгм. Ну, я думаю, что там A. я. Middish. Там. Так, what could be the title of the presentation? Це B. Скоріше всього. The questionable aspects of the slow food movement. Ну, только это questionable. Questionable. Yeah. И 3. Так, we should. Oh, the following is stated as a fact and not an opinion.
Вроде бы должно быть A, Ну, наверное. ну, по-моему, это... Ну, хотя да, если то, что они тратят кучу помидоров на это, вместо того, чтобы делать из них там еду и все такое, да, в принципе, есть такое. Ну, а то, что этот фестиваль поддерживают очень многие люди, в принципе, это тоже можно как факт назвать, хотя это по большому счету как их мнение, но нет, то, что это именно wasteful event, именно wasteful, это больше как именно мнение вот этой девушки, которая говорила. Так что нет, A все-таки это не подходит. Мгм. То, что это wasteful event, это именно ее мнение было. Ну и по факту це ж wasteful. Ну, хотя да. Но тут же спрашивается, which of the following is stated as a fact? То есть, что из этого именно было сказано как факт, а не как мнение. Именно в самом вот этом вот аудио. Так что такой достаточно противоречивый вопрос. Ну да. Я бы все-таки остановился на C. Ну а я б домінявся з A. Окей. Хорошо. Так, ну и четвертое. Replace the pictures with the words to complete the idioms. What do these idioms mean? Тут у нас уже будут такие идиомы. Ага. Так, ідіоми. Так, I saw the waiter of the corner of my eye. Мгм. So let's translate it. Ну, я бачив офіціанта. Ну, типу, я побачив офіціанта. Ну, не знаю, боковим зрением. Периферийным Yeah. зрением. Ну, или... Кончиком своего глаза. Да, краем глаза. М. Верно. Краем глаза. Верно. Окей. Дальше. This dish was out of this. Planet. Мгм. Really mouth watering. Ну що то planet там як-то не важить. М, м. Я не знаю. Там максимум planet можно из той земли получить. Ну да, на самом деле... Окей. Now, out of this earth. Out of this earth, к сожалению, даже реверса ничего мне не переводит никак вообще. Ни out of this earth, ни out of this planet, ни так, ни так. Но, Окей, а може... Там, конечно, может имеется world. кстати, да. Может быть, кстати, и как out of this world. Да, out of this world, то есть как не от мира сего. Ага. Да.
Вот это оно. Out of this world. Окей. Окей, разобрались. Good. The couple were The over couple. the couple were over the moon about the meal they were served. Окей. Over... Ну окей, давай переведем это. The couple were over the moon. Да. Мгм. Ну, over the moon — это на 7 небе от счастья. Ох. Напомню, что такое couple? Couple. Couple — это пара. Ага. Пара была на 7 небе от счастья от еды, Мгм. которая была накрыта. Ну, Ну да, которую им дали. Которую, да. Окей. так. In a nutshell, I approve Yeah. of their slow food movement. Yeah, in a nutshell. Yeah. Я думаю, с этой идиомой ты 100% знаком. Вот in a nutshell. Yeah. Ну да, с тем я тут знакомый. Мгм. Так. Food festivals are not my cup of tea. Да. Кулинарные фестивали не моя чашка чая. Да. Но все-таки давай это как-то это перефразируем. То есть, как мы это можем сказать? Кулинарные фестивали это не мое. Да, не в моем вкусе. Я. Окей, good. Так, ну и теперь let's give example of the following. Окей. A light but filling snack. Мгм. I don't know. Ну і який може бути такий легкий, но такий ситний перекус причому. Ну не знаю. Ну, что насчет меня? Я бы сказал, что это казинаки. Вот я всего 2 таких маленьких казинака съедаю, и уже и и 3-й уже просто уже не лезет в меня, уже все. И неважно, как давно я до этого ел. Они такие сытные, что всего 2 штуки съедаешь, и все, и дальше уже их не хочешь есть. Ну, не знаю, для мене вони якісь ненаїдні. Ну, не знаю, или энергетические батончики. О, кстати. Они прям супер сытные. Там всего одним таким маленьким батончиком можно наесться. Окей. Так, and out of this world dessert. Yeah. Типа неземной десерт. What? Типа неземной десерт якийсь, да? Ну, типа того, да. Ага. Ну, не знаю. Наполеон. Oh, yeah. Yeah. I completely agree with you. For me, it's also an out of this world dessert. Yeah. Okay. And what's about a praiseworthy idea?
Praiseworthy idea. Yeah. Praiseworthy idea. Це як його перевести. Ну, как... Ну, может быть, как похвальная идея, что-то. Ага. Похвальная идея. Идея, достойная похвалы. Вот. Угу. I don't know. Таких ідей. Okay. What's about an idea you feel doubtful about? Ідея. Number 4. Типа ідея, в якій я сумніваюсь? Да. Угу. Okay, ice cream with chili. Ice cream with a chili pepper. Okay. Yeah, it's a really pretty strange idea. Сумніваюсь, но надо попробовать. Okay. And as what's about hugely popular festival? Oktoberfest. Okay. And as for a food which isn't your cup of tea, what can you say about it? Їда, яка мені не по вкусу. Да. Не знаю, salads. Okay, salads. Yeah. Like Olivier. By the way, Olivier in English is called Russian salad. I don't like salads. Okay. Okay, like neither Russian salad nor Caesar salad. Okay. Thank you. Okay. Смотри. Мы на самом деле, да, начали на 5 минут. Okay. The first. Do you know anyone who has a food allergy? А в тебе є якісь алергії? Ну, по идее, нет. Точно не знаю. На їду, не на котов. Ну, да, я вроде говорил, что у меня на котов аллергия. Ну, да. Ну, насчет еды, наверное, нет. Я, в принципе... Okay, I don't know no one. Oh. Anyone. Не, да, I don't know anyone. Okay. Хорошо. Are there any foods you would find it difficult to give up if you had to? Difficult to give up if you had to. Типа... Їда, яку сложно з'їсти? Нет. Еда, от которой сложно отказаться. Ну, то есть перестать есть вообще. Перестать есть. Ну, в смешариках було таке жамалістове дерево. Помню такое, да. Которое вроде на вкус отвратительное, но вызывает привыкание. Ну да. Даже... Вот. Сложно отказаться будет, если попробовать. Ну это да. Ну из того, что ты сейчас ешь.
Okay, fried potato. Oh, yeah. My father adores it. Yeah. Okay, good. Тогда на сегодня у нас будет все. Насчет домашнего задания. Так, хорошо. Сейчас тогда напишу тебе домашнее задание. Так. На английском. Это у нас первая страница 93. Задание 7. Второе. Второе пусть будет что-то вот такое. Ага. Так, пусть будет страница 94. Так, страница 94, задание 3, ну и третье. Ага, и третье. Ну, тут такое вот есть интересное, это страница 95-96, задание 2A и 2B. Тут два огромных таких текста про шоколад. Мне кажется, если я тебе это задам, это будет уже прям слишком много. Потому что тексты прям огроменные. Нормальный текст, да. Окей, то есть если я тебе это задам, будет нормально. Да. Окей, хорошо, тогда я задаю еще третье. Страница 95-96. Задание 2A. Ой. 2B. Все, good. Тогда на сегодня тогда это будет все. В общем, тогда that's it for today. Have a nice evening. You too. Thanks. And see you next Sunday. Yeah, goodbye. Goodbye.